Guru, Vai, 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 Guru, Guru, Vai, 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 Guru, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ji's ਕਿਰਪਾ we are on Ang 26 Shri Rag Mahalla Tija Kar Pehla. We finished all the shabads of Guru Nanak Dev Ji, lot of gyan there. Try to take that gyan as much as possible. The beauty of Gurbani is wherever the shabads ended related to the Satguru by Guru Nanak Dev Ji, that's where Guru Amar Das Ji is telling us, giving us the technique. So if you will closely look into the Gurbani Gyan, right? Gurbani Gyan is like all the 10 Gurus, right? When we are talking about Guru Granth Sahib Ji in particular, Gurbani of 6 Gurus are there, first 5 Gurus and then Guru Tegh Bahadur Sahib Sache Pasha. But what has done, Maharaj has done a beautiful kirpa on us. It's a blessing. A kirpa va Gurbani Guru, enu pehchan lo, recognize this kirpa. Wherever, whatever dialect is, right? Same thing has been repeated in different ways, but with more clarification. ਹੋਰ clarify ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ. ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ's language was ਮਾਝੇ ਦੀ language, right? ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ language. So it's very easy to understand for people who are from ਮਾਝਾ area, right? ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Baba Namdev Ji ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when we talk about Baba Namdev Ji, he used Marathi so that the people anywhere in the world, right, if you are belonging to a particular area, you can understand that, right? As piche Malik ne again and again, lot of dialects have been used in Gurbani. Here Maharaj is giving in a very simple way, which we were talking about last time also, how to do the sewa of Satguru. What is the technique to do the seva of Satguru? You know, outside, if we'll talk about like normal person and say that, hey, you can do the seva of Vaheguru Ji, Rab Ji di tusi seva kar sakde ho, people will be like, really? Can we do the seva of Vaheguru? Because in their head, in most of the people's head, the seva is physical seva, pande manjan di seva, roti pakan di seva, langar di seva, right? But Gurbani is talking about how our mind can do the seva. Sada man kis tarah seva kar sakda, because man is sukham, mind is subtle, sukham hai. The seva bhi jehdi hai, wo bhi sukham seva hai. You know, because we don't have a gyan, agyanta bahut jyada, there is a lot of ignorance. What happens is people say, oh, no, if you're not doing the seva physically, how can you do the seva, right? Because we are connected with physical stuff and we forget that we are not this physical body. We live in this physical body. And that wisdom will only come when we will do what Vaheguru Ji is telling us, the practical, not by just reading Gurbani, not by just understanding, by actually doing what Guru Sahib is telling us. Shri Rag Mahalla Tija Kar Pehla. एक
Oankar Satguru Prasad. Vaheguruji is one, and with the voice of Vaheguruji, whole Srishti, all Trigun Maya, whole creation has been created from the voice of one Vaheguru. And if we want to meet Vaheguru, then Satgur Prasad. We need a kirpa of Vaheguru Sache Pasha. If he wants, he will do a kirpa and he will show us the way so that we can meet with the one. How Satgur Sevi Apna Ik Man Ik Chit Pae. How Satgur Sevi Apna Ik Man. Ik Man ki hunda? What is one mind? When we have full attention, 100%, not 50%, not 60%, not 70%, 100% attention. How? When we say Vah, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ. Whatever we chant from our mouth, we listen from our ears. ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ. ਦੇਖੋ, we have discussed in the previous lectures also. Man, mind is also known with different names. ਧਿਆਨ, ਚਿੱਤ, है ना. चित्त वर्ड कितों आया? चेते करना, to remember something. Buddh, intellect, right? But it is all the different names of mind depending upon what is the state. ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ. When we do Simran, the avastha of the mind should be focus, one focus, full attention on what? ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ. The ਧੁਨ is the voice, the sound. First, we have to put the focus on the sound of our own voice. Vah, Guru, Vah, Guru. You have to listen, sunna, ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. But what happens is, when we start doing the Simran, 5 ਦੂਤ starts attacking, right? 5 ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. What they do? Calm their thoughts, krodh, they lust, greed, anger, attachment. Koi na koi thoughts, they will keep on coming. Oh, I have to do this. Oh, I have to do that. Oh, I have to play now. I have to, oh, why I'm sitting here? Maybe I should have been doing better. Kyunki pyar nahi bane, because the love is not yet there. And we have to learn the proper saas gras technique. Jo saas gras dhyaye, mera har har so gursikh guru man. We have to learn the full technique of saas gras Simran. 2 things we know: we have to chant, we have to listen. Third, which is very important in saas gras Simran, is little bit of a tummy we have to put in. Jada nahi, thodi tummy in when we say Vah. Vah, little bit tummy in. Guru, tummy out. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? What happens with that is we reverse the game, right? Right now, when you speak, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. But what we have to do is we have to take the swas in. We don't have to focus on the breath. Very important, Gurmukh Pyareo. We don't focus on the breath. We only and only focus on our own voice. But no ultaan vaste, paltaan vaste, ki ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? We have to put our tummy in when we say Vah. Vah, Guru. Vah, Guru. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥ ਹੈ, ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟ ਜਾਏਗੀ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? What will happen? That your mind, your surt, your focus, your chit will start going slowly and slowly in Dasam Dwar, and the balance will happen. Balance will happen ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ, left and right side of your nostrils. If you will breathe right now inside through the nostrils, you will see maybe it is coming more on one side and less on the other side. Maybe more on the left nostril. ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਵਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ maybe ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, when we will do ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ, the swas will balance on the left and right, but we have to learn the proper technique. When we say va, tummy in, guru tummy out, बड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं करनी, बहुत थोड़ी जी। तो ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਐਂਡ when we are putting tummy in tummy out, है ना। ਵਾਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ, let's say ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, what you do, put in out with your hands, right? Same ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, but very little. Even when the I'm not a kirtan teacher or anything, but I've seen even the kirtan teachers, when they are teaching you harmonium, they will tell you little bit, thoda ja waja andar karna, fir baar thoda ja andar, fir baar, same little bit, tummy in tummy out, tummy in tummy out, wah tummy in, guru tummy out, and listening to our own voice. Jo bolya onu sunna, very important. Sunya dukh paap ka nas, how satgur sevi apna, man said that's the way you do. Ik man ik chit, full attention, full focus. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, your mind will not wander, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, your mind will not wander in different thoughts. And this is only for ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, right? When we are doing ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਕਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, tummy in tummy out. ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, with love, right? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਪਾਓ ਪਾਏ same thing, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, you have to do it with love. ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕੜਨਾ ਨਹੀਂ, may sit in a comfortable position, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, right? There should be no pain or anything going on in the body, so have that posture. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, we have to try by sitting, but ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ, if we can't sit properly, then that's a different thing. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, eyes should be always closed, because ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। And the actual ਤੀਰਥ, and see the ਤੀਰਥ also has a ਔਂਕੜ here. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, there should be only one desire in the mind, and that is to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, that ਨਾਮ is the ਤੀਰਥ, not going physically there. ऐसे पीछे महाराज ने औंकड़ पाता, इक्को ही तीर्थ है, there is only one तीर्थ, सतगुर is the तीर्थ, सतगुर's नाम is the तीर्थ, right? सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनु दे बुझाए, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, whosoever he will do a blessing. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, nobody can do on their own, we can't even come to the sat sangat on our own, he brings us here, right? If he is doing the kirpa, the first kirpa is, if you are here, there will be a kirpa. Some people will come for some time and they will leave, that means the proper kirpa is not there, right? ਉਸ time ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we have to do ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, it is his will whether he wants to give us or not, whether he wants to do the blessing or not, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ, it's all ਕਿਰਪਾ, we can't do ਸਿਮਰਨ on our own, it's all ਕਿਰਪਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਵਰ ਪਾਵਨਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। Keep on noting down, ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਪਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਲ ਉੱਤੇ ਵੀ, because ਫਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। In ਗੁਰਮਤ there is only one fruit, ਫਲ is fruit, there is only one thing which you, एक चीज मुझे दे, there is शब्द also, एक चीज सिर्फ, only one, वाहिगुरु is one, his कृपा is one, his दात is one,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭੱਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। our mind is wandering left and right. Oh, I want this, I want car, I want big house, I want this game, I wanted to do this, I want to do that. That's all kamna. But Maharaj says ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? What kamna should be there? ਨਾਮ। ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। That ਕਿਰਪਾ of ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਗੁਰ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ 부ਝਾਏ। blessing। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਵਰ ਪਾਵਨਾ। ਦੇਖੋ, if our mind is in Trigun Maya, it will only desire the physical things because mind has forgotten its own shape, its own form. ਮਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, what is the purpose. ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ var pavana. But when we will start doing Sasgira Simran, when our surat, when our focus will go beyond these 9 doors, up, ऊपर जाएगा। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने से। ਉਹ ਤਾਈਓ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। Then the kirpa is there when we do proper jukti. Vah, tummy in, Guru, tummy out, listening to our own voice. Eyes closed, no movement of body. Thodi thodi te hillegi. Saas gira simran, because you are doing tummy in, tummy out, little bit body will move, but it should not be a lot, right? Vah, Guru. फिर कहते की है, फिर कहते मन चिंदिया, whatever you will wish. What Gurmukh has to wish? Naam. ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਵਰ ਪਾਵਨਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਾਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, we don't realize this. When we come in the Sangat and when we do the Simran, so many bad karmas which we have done in the past or in this life, they are getting washed. They are getting washed. ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ the filth is going away. We don't realize that because it's all sukham. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, when you say ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, the mind is getting into peace, that's what is happening. ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਕਰੋੜਾ, ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ crores or millions karams, bad deeds which we have done in the past are washing away when we are coming in the Sangat. ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਕਰੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is the beauty of the Sangat. ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਵਰ ਪਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। what is the naam? We are japping Gurmantar, right? I have to differentiate Gurmantar and naam. Gurmantar is Vah Guru, or we can call it Akhri naam. Akhri naam, Akhri Sala, Akhri Gyan, Geet Gunga. Akhri naam. But we have to reach to the subtle naam, the voice of Vaheguru, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। Vaheguru ji is telling us about the sukham, the subtle naam, the voice of Vaheguru, the sound which is coming out. Man chindya var pavana, jo ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। And ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, we have to do ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, prayer in front of Vaheguru ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। Do the blessing so that I can sit and do a couple of hours of Saskara Simran, even 10 minutes of Simran. Just do the Ardas and he will do the blessing. Ardas nal kari jani. The marg is Gyan, Dhyan and Ardas Benti. That's it. That's a marg of Sikhi. Prema Bhakti, with love. प्यार दे नाल ही अरदास करनी है, प्यार दे नाल ही नाम जपना। We have to do it with love. Simran also with love. Ardas Benti also with love. Man च कोई शंका नहीं रखनी, no doubt in mind. This is Sukham, and more clarity, more practical we will do, more Simran we will do, more clarity it will be. Man chindya var pavana, jo ਇੱਛਾ so फल पाए। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਗੋਗੇ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ। Don't do the mistake and start asking for the worldly things, because you will get it, but ਘਾਟਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਘਾਟਾ।
If we'll not ask for the naam, then we are going to lose, right? Because that means we were doing Simran for the worldly things. Man de vaste, man shrir de vaste kar rahe. But mind's food is the naam, the amrit ras, right? The har ras, the sound of Vaheguru, prakash of Vaheguru. That's a form of naams, the subtle naam. Man chindya var pavana, jo ichha so fal paye. Now te aiye. Dekho ji, Maharaj is clarifying in the next line, right? कि की मंगना है? What should we ask? Maharaj is clarifying. Now te aiye. Now mangiye. Name sahaj samay. The sahaj, the peace will only come and we will merge in that peace when we will do naam japna. Now te aiye, focusing on the naam, right? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਦਸਾਸ ਕਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੈਟਸ ਅ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ when mind will start getting into peace less and less thoughts ਫਿਰ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ then ਫਿਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ first where we are doing the satguru seva by chanting the second is sun sun naam tumhara pritam prabh pekhan ka chao sunna so then we have to listen to the naam that the voice of Vaheguru, the Anhat Shabad, है ना वाह ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a lot of you already hear that sound right it can be tabla it can be raining sound it can be a cricket sound mostly it starts with the cricket ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੀਂਡਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ start ਹੁੰਦਾ in your ears and you can focus it right so when you do the Simran for 30 minutes, 40 minutes and all, when mind is going in sahaj, mind is going in peace, close your eyes, put your focus in your ears and you will hear that sound. After this also, you can try it. Now, te aiye, now mangiye. Mangana bhi now. We have to become a beggar. Jachak mange daan de pyare. Daan kis cheez da? What we have to ask, what we have to beg for the now. Now te aiye, ਨਾਉ ਮੰਗੀਏ ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਣਾ we have to merge in the naam that's the ultimate stage and our mind merge in the naam it becomes one ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ we have to become ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਤਿੱਖ ਜਾਏ ਤਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ desires ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਸ har ras we have to get a har ras not prashade da ras not any other ras worldly ras bade hai na there are so many ras so many flavors of life right kaam ras krodh ras lobh ras moh ras hankar da ras so many ras not only just for the food so many flavors lust greed anger attachment ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ we don't have to go behind those ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚਾ what is the ਨਿਸ਼ਾਨੀ what is the ਨਿਸ਼ਾਨੀ that we are getting a har ras can anybody tell me what is the nishani what is the sign that we are getting the har ras anybody Vaheguru ji मन मेरे हर रस चाख दिख जाए अमृत रस when your tongue gets a sweet taste and you don't want any other taste only har ras मन मेरे हर रस चाख taste it दिख जाए then only the desires the trishna will go trishna bujhe har ke naam otherwise mind will always and always will desire something always all the time ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ this is Rahaus took the central idea of this shabad ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਖਿਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ you will know that this gurmukh has tasted the har ras how when their mind will be in peace they will be always in peace ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ
right? What is happening? But reality, what Maharaj is telling us, in reality, when we do Sangat, when we do Simran, for some time our mind is in peace. Yahi gal hai na, Gurmukh pyareo? For sometimes our mind will be in peace, but then after some time, that peace will go away. That's why, Gurmukh pyareo, we have to do more and more Simran so that we can continue with that state for 24 hours. 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਬਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਾਸਗਰਾ ਸਿਮਰਨ all the ਸੇਵਾ is ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੇਵਾ but we don't have to jump to that. Even if you are listening to the Shabad, the Anhat Shabad, most important is we have to do the Saskara Simran first. Then when mind is in Sahaj, in peace, start listening to the Shabad. Actually, it will happen automatically. Man samadhi jayega, sunch jayega. When there will be no thoughts, zero thoughts, mind will go in sun, in small. And that's where we have to listen to that Shabad. But we can't do on our own. The catch is, it's all Vaheguruji's kripa. If it is not happening, do the last main thing. That's the only way. That's the only way. Because if we will start putting the dhyan in the front, dhyan in the nabi on our own, that's also sometimes become a thought, right? And when that becomes a thought, that also can create a problem. But when you will do more and more Simran, what will happen? Automatically, your mind is going to go in samadhi, but have a gyan in the wisdom, have the wisdom. Because when you go there, and sometimes what happens is your body, your subtle body, your Sukham Shrir will come out. When your Sukham Shrir comes out, have a gyan of Gurbani Guru that you have to listen to that Shabad. And if you will focus there with Vaheguruji's Kripa, Vaheguruji will make sure that you listen to that Shabad. That gyan has to be there, that I have to listen to the Anhat Shabad. And Maharaj will do Kripa. Man mere har ras chak tikh jaye, जिन्नी गुरमुख चाख्या सहजे रहे समाए. कहते जिन्ने चख लिया ना वो हर रस, that shabad, that taste, the sweet taste, then mind will be always in peace. Mind will not go out of the peace. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ. You will not feel like arguing with anybody. You will not feel like doing anything bad. We have to go to that state. Jinni satgur sevya tinni paya naam nidhan. So Maharaj is saying that is what, when you do that, you are actually doing the seva of satguru. फिर कहते खजाना मिल जाएगा नाम निदान. You will get a treasure of naam all the time. Then the state, sant state will come. Sant state is when 24 hours your mind becomes sant, not the physical body, and the mind will be jumping, chanting 24 hours. And we all have to do that. I am also not there. Jinni satgur sevya tinni paya naam nidan. 24 hours. Antar har ras rav rahya chuka manabhuman. The man vich koi, there will be no ego left. They are nishani. So it's very easy. Rather than asking somebody, okay, what do you think my state is? Ask Gurbani Guru. Gurbani Guru is saying, Antar har ras rav rahya. Antar, inside, antargat. We are always inside. Har ras rav rahya. We are staying there in that har ras. That har ras is not going away. That amrit ras is not going away. That shabad tun is not going away. That's a nishani. That's a sign. Antar har ras rav rahya chuka manabhavan. There will be no ego, no arrogance, no proud, nothing. Hirday kamal pargasya laga sahaj dhyan. That lotus will, your mind, lotus, pragasya. What is pragasya? We will see the prakash of Vaheguru. It's like when the flower is blossomed, right? The kamal, the lotus is blossomed. That with the Nam's Kripa, what will happen? We will see the prakash. A lot of you have seen the prakash. Hirday kamal pragasya laga ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ. ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ all the time in peace, mind will be always in peace, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। We will not feel like talking with anybody, will not feel like arguing with anybody, but ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, one thing will happen. ਪੰਜ doots, the five thieves will work through other people. They will make sure that you argue. Even it can happen with the family, as ਪਿੱਛੇ family ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ important ਹੈ। That's the reason the simran in the family is very, very important. Very, very important. 15-20 minutes in the morning, 15-20 minutes in the evening. Otherwise, five doots will start working through them. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, your time of simran will be there, they will not let you do simran. They'll be doing something else, right? They'll watch TV, loud TV. You will not be also do this, able to do this. ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। We don't have to get angry, because if the moment we get angry, and we will sometimes, and that's why we have to again do the ardas ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, because this is the game, right? This is the game. It's not there. They are also, whatever is happening to them is also in hukam. It's also in the hukam of Vaheguru Sache Paatshah. That's a game. But ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਬੈਕਰੀ, ਮਧਮਾ ਅੰਤਰਗਤ, inside when we do. And very easy way to taste the Amrit Ras is putting a focus on your tongue. When you're doing Antargat Simran, put the focus on the tongue. Jibba utte dhyan rakh ke. Keep on moving, keep on moving. Don't let your dhyan go away from the tongue, from the rasana. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। It will come. ਵਾਹਿਗੁਰੂ will do the ਕਿਰਪਾ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ mind will be ਨਿਰਮਲ, pure. Thoughts will be gone forever. Mind will become pure. ਹਰ ਰਵ ਰਹਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਣ। Is right now in our mind we have the Trigun Maya stuff, Panchdoot stuff, but not Vaheguruji. But when the nishani is always saas gras, always saas, always rom simran will start. Gurmukh rom har tyave. Every cell of the body will start remembering Vaheguru. Man nirmal har rav rahya, paya dargah maan. And you will get honor in the court of Vaheguru, Dargah de vich. Any kirpa. That is how much the kirpa is. Our Gurmukh Pyareo, I think I went really over the time today. We'll start from here tomorrow. After the second podi. Aao ji aapa simran kariye. Unless if somebody has a question, let me know and we can answer that question. Otherwise we'll do simran. हाँ जी, किसी ने सवाल पूछना है, कुछ पूछ लो जी। This was very important. Okay, आओ जी, we have to say Vah, listen, Guru, listen, Vah, tummy in, Guru, tummy out. Close your eyes, sit in a comfortable position. आओ जी, शुरू करिए। Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vah, Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru,
Vahguru, 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 Guru, Vahguru, 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 Guru, Vahguru, 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 Vahguru,
Guru, Va, 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 Guru, Guru, Va, 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 Guru. Antargat. Put your focus on your tongue. Antargat. Mind should chant and mind should listen. Focus on the tongue. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूलै, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। We'll meet again tomorrow. वाहिगुरु जी का